Aquí en San Sebastián, por lo menos 2000 ya vivirán, porque hay muchísimos. Yo monto en el autobús y vengo más extranjeros que españoles. Ya te digo, a mí me encanta. Yo no me he movido de aquí jamás. Siempre me he quedado aquí. Llevo ya del 98 que vine hasta la altura estoy aquí, en Donosti. No me muevo. Tengo muy poca relación con gente vasca, amistades, muy poco. Hay que relacionarse, ¿sabes? Integrarse, más que nada. Eso es el paso principal que tienen que hacer. Integrarse y decir, somos de aquí, ahora que vivimos aquí, somos de aquí. Y vivir como viven los de aquí. Se tienen que amoldar aquí. Muchos dicen que aprenden vasco, pues yo todavía no he visto a ningún inmigrante que hable vasco. Por ejemplo, o ir a un frontón y ni un inmigrante, o ir, no, cosas de aquí. Parece que les cuesta. Nik uste dut gehien bat ez dakitela integratu behar dutenik. Hau da, euskal kulturan barne gehien bat. Mi nombre es Margarita María Castaño Díaz. Soy de Colombia. Allá era estilista, siempre trabajé con el cabello y las uñas. Y ahora, pues limpiando, me salió un trabajo de limpiadora y ya me la paso limpiando. Yo he hecho la comida con mucho cariño. Yo lo único que quiero es que les guste. La carne es un redondo de ternera, pues nosotros le decimos muchacho relleno. Un arroz que es mixto, con mucha verdura. Y una ensalada también típica de allí, que es con repollo morado, tomates, cebolla, cilantro. Y de entrante, plátano macho que llaman acá. ¿Tú crees que será mucha comida? Yo creo que no, porque aquí también comen muy bien. A mí acá me parece que comen súper bien. Los vascos no son muy abiertos, pero sin embargo son muy buena gente, porque toda la gente que ha hablado hasta ahora ha sido muy amable conmigo, pero sí no es expansivo a lo mejor. Que a veces son callados, que les cuesta a veces como hablar. Bai, onartu behar dira, baina etorkinak dira. Bai, orokorren bai. Ez olako maltzurkeriz, baizik eta nahi gabe. Al principio son cerrados, pero cuando los conoces te brindan mucho su amistad, su apoyo. Al principio es como que no sabes quién te llega y el impacto, pero ya después mira súper bien. Y me han parecido chéveres, pues abiertos a hablar. Muy bien, muy buena la comida, muy agradable la familia y muy con ganas, ¿no? Todo hecho se le notaba a Margarita que había hecho con mucha gana y muy preocupada por que os guste esto y lo otro y no sé qué. Yo creo que en ese momento alguien le dice que no le gusta algo y la pobre se pondría hasta triste. Eso también gusta, ¿no? Saber que te están esperando y recibirte con esa alegría y ha estado muy bien. Batzutan esaten da, eta gaina krisia dagoenez, eta jendeak uste du hemengoei lanak kentzen dietela, baina nik uste dut ez. Los necesitamos, porque ellos hacen los trabajos que nosotros no querríamos hacer aquí. Por al mes que trabajo en Rumanía, cobraré igual 150 o 200 euros. Y aquí que trabajo de limpieza, cobro 800 euros. Hombre, hay gente que trabajará. Pero trabajará, pero te sacarán todo el poco dinero que tengas, ¿eh? Eso también te lo digo. Hemengoak duten lehenengo iritzia, normalean ez da hainona etorkinekin. Nik hori aldatuko nuke. La primera vez que yo vine aquí, que me causó admiración, porque me fui a un bar de aquí a pedir trabajo y me dijeron que no se aceptaban negros ni negras. Y ahí sí que me pasó una vez que
fui a pagar y es como que me tiran el dinero ahí y pues eso no me gustó. Lo distinto nos asusta, parece, pero es distinto nada más. Yo como soy gay, mi familia siempre me obligaba para casarme con una chica, pero yo siempre digo que soy gay, que si le gusta a mi familia le gusta y que si no me separo de ellos. Pero no me puedo casar con una chica para hacerle daño y aparte los hijos que tengo con ellas. Yo lo único que le pido a la gente que se respeten a cada uno tan como es. Si nos roban, para mí que vengan todos los que quieran. Y no matan, porque matan a muchos, ¿eh? Myslím si, že v našej krajine žije pomerne málo cudzincov. Neviem si predstaviť, na čo by tu chodili. Ja si myslím, že na Slovensku žije okolo 5000 až 10 000 cudzincov. Myslím si, že na Slovensku žije okolo 10 000 cudzincov. Ja by som si dovolila ich počet odhadnúť niekoľko desiatok tisíc. Možno aj takých 70 až 100 000. Myslím, že na Slovensku žije okolo 200 000 cudzincov. Na Slovensku podľa mňa žije okolo 500 000 cudzincov. Ja som to nepočítal, ale podľa štatistiky malo by to byť tak asi okolo 1 000 000. Ale na Slovensku? Na Slovensku, áno. 1 000 000 cudzincov? Cudzincov, áno. No, o našich dnešných hosťoch vieme len to, že sú z Bangladéša. On učí na univerzite a majú nejakú reštauráciu indickú. I'm Zora Hassan. I'm here from 2005. I'm here for my manžel, for my husband. No, som Hasan Jamal, prišiel som 93 rokmi. Prišiel som toto študovať, potom som pokračoval na PhD, momentálne učím na Ekonomickej univerzite obchodnej fakulte v Petržalke. Slováci vnímajú cudzincov rôzne. Asi to záleží od skúseností alebo od nejakého vnútorného nastavenia. Ale aj tak si optimisticky myslím, že väčšina Slovákov príjma cudzincov pozitívne. Podľa mňa väčšina Slovákov sú rasisti aspoň čiastočne. Ja si myslím, že Slováci sú rasisti. Some people attitude like this, why I'm here, what I'm doing here. I should not be here like this. So that is bad for me. No, všeobecný názor Slovákov na cudzincov je, že nás ohrozujú a berú nám prácu. Môj vzťah k cudzincom je skôr negatívny. Tá mentalita a kultúra niekedy nemusí padnúť do našej mentality a kultúry Slovákov.
a často sa nezhodneme. Môj vzťah k cudzincom je, dá sa povedať, taký neutrálny, pokiaľ nezasahujú do nejakého môjho prostredia a mojich spôsobov života, tak ich akceptujem. Slováci sú dosť konzervatívni, oproti možno iným Francúzom, Angličanom, ťažšie sa tu žije, aj teda ťažšie sa asimiluje cudzincu. Majú to tu ťažké. To je tá spoločná rísa. Oproti iným západným krajinám to tu majú oveľa ťažšie a sú takí tí exotickejší ako v iných krajinách. If you are dark skin or black guy like me, you can be easily noticed and people in the bus would be staring at you and you need to get used to it. I think that they're open to foreigners who look like them. So it's harder if you're black or Asian. According to my personal experience, there were some people who were a little bit, narrow-minded. Maybe they can develop their mind. Everything is okay. Teším sa, že snáď im zachutí, čo sme im pripravili. Tak sme zvolili, že urobíme sviečkovú na smotanie, takú klasiku a domácu knedlu a vývar zo sliepky. A proste sme sa snažili, aby to naozaj bolo chutné a aby teda ich to nejako nerozčarovalo. Už aj preto, že teda majú reštauráciu, takže asi majú nastavený nejaký tú úroveň degustačnú. Veľmi mi záleží na tom, aby to dobre dopadlo a aby sa u nás cítili ako doma. Je dobré, aj keď je takýto nejaký možno umelý impuls na to, aby sa rôzni ľudia teda stretávali, lebo niekedy to proste život tak nezariadí. Po vegansky. To je milé. Ďakujem pekne. Sme chlapi mali čo byť a sladkosti pre deti. Chlapi. Mám pocit, že im chutilo. Zjedlo sa skoro všetko. To je jeden z evidentných znakov. Všetci pochválili a mala som pocit, že to nebolo len také formálne. Áno, zostaneme kontakty aj v budúcnosti. Cudzincov netreba označovať tým, že cudzinci, ale vlastne môj postoj je taký, že sa snažím v každom nájsť to, že teda akože človeka. In everywhere, in Slovakia, in Italy, in India even, there are two types of people, good people, bad people. So also same in Slovakia, there are good people, bad people. Slováci sú aj... Na Slovensku sú aj dobrí ľudia. Every people is not so bad. Slovakish people are nice people and have to give little smile because they are close. Sú deprimovaní, sú smutní niečo živé im niekedy chýba. Na vzťahu Slovákov k cudzincom zatiaľ by som nič nemenil. Tento vzťah mi vyhovuje, pretože som konzervatívny a viem, že Slováci sú opatrní a toto mi vyhovuje. Ale ja si myslím, že cudzinca sa v prvom rade netreba báť a skôr prijímať nejaké niečo nové, niečo pozitívne. Celkom ma zaujal tento projekt. Myslím si, že je to veľmi dobré, aby sa do pozornosti na Slovensku takéto veci dostávali. Som za každú srandu.
Firenze è una città ormai multiculturale, cioè ci sono stranieri dappertutto, cioè si vedono sull'autobus, camminando per la strada. Prevalentemente comunque si tratta di ragazzi con tanti sogni nel cassetto, oppure anche padri di famiglia che purtroppo vengono da dei paesi disperati e si aggrappano a qualunque speranza per poter dare un futuro dignitoso ai loro figli. Secondo me fanno tutte parte di un'organizzazione che li fa venire in Italia, gli promette mare e monti, poi quando vengano qua non hanno soldi, non sanno come fare per tornare, o si adeguano a quello che vogliono loro, muoiono di fame. Qua a fine 88 c'era mio fratello in Italia, lui mi ha chiesto vieni in Italia con me e mi portava, tanto lo sa, era come viene in Italia, come entrano, no? Entra per segreto. Quindi ho entrato come segreto e senza documenti. Ce ne sono molti che lavorano, non ci illudiamo che siamo tutti a rubare, C'è chi viene a lavorare e c'è chi viene a fare del male. Ricordiamoci che noi per 100 anni siamo stati, come sono loro adesso verso di noi, siamo andati all'estero a cercare di lavorare. Quando arrivavano in America, i primi a contattare erano le organizzazioni mafiose. Non sapeva come fare per mangiare, rubavano, ammazzavano, morivano. Magari c'aveva la famiglia a casa. Bisogna anche vedere queste tante cose. Io diciamo che ho delle esperienze dirette con persone straniere perché vivo in una casa con 6 persone, di cui 4 sono stranieri. C'è un ragazzo cileno, un ragazzo belga, un altro svizzero e ora c'è una ragazza ospite che viene spesso che è messicana e un altro ragazzo iraniano. Noi facciamo delle verdure al forno, le patate al forno, abbiamo fatto 2 dolci. Uno lo farò io, una torta molto semplice con la mela, un'altra torta l'ha fatta il ragazzo svizzero. E noi viviamo tutti insieme ed è molto bello perché ognuno poi racconta le cose del suo paese, si sente parlare lingue diverse. Ho fatto anche indiano, riso indiano, riso è saltato in padella e questo riso cantonese si chiamano così, e poi nel nostro paese dicono anche polpette e pollo di curry. Allora, io so che sono una famiglia di 6 persone, babbo, mamma e 4 bambine. Hanno portato via il lavoro a parecchi italiani, non è che sia una cosa. Secondo me c'è un accordo tra le nazioni, 1000 buoni e 10.000 poco buoni, ti si fa mettere l'azienda laggiù e tu vendi, secondo me. Poi posso sbagliare, però secondo me funziona così. Noi veniamo da un paese diverso. Quindi deve avere una cosa anche parte nostra e imparare la cultura dove viviamo paese. Molto aperto, però meglio di nostro paese, sono molto aperti. Qua sono gente bravi, tu sei bravo con qualcuno, allora anche loro sono bravi, capito? Sono simpaticissimi, davvero dico sul serio. Poi sono belli e ho trovato un mio amore in Italia. Importante che rimangono le tradizioni di ambedue i paesi. Aspetti negativi io non ne trovo. Ci sono aspetti molto belli. Da parte mia mi sta bene, perché alcune cose che non si vendevano si vendono a loro. Cose che non erano sotto costo adesso tramite loro hanno lievitato i prezzi. Arricchimento se fanno un lavoro in cui riescono a esprimere le proprie capacità, sì. Diciamo che in generale può essere una ricchezza perché comunque fanno lavori che gli italiani non farebbero. Cioè magari stanno un mese, 2 mesi fuori col camion,
fanno lavori che comunque un italiano non vorrebbe fare, preferisce magari un'altra vita. Io penso che bisogna abbandonare un po' l'ideologia che l'italiano è l'italiano e lo straniero è lo straniero. Io penso che tutti siamo figli di un'unica terra che è la nostra terra e quindi bisogna rispettarci tutti insieme. Che il mondo è uno, non è né bello né brutto, è il rapporto fra le persone che lo fa bello e brutto. Io vorrei dire agli italiani innanzitutto di non aver paura, perché secondo me tutti i pregiudizi che ci sono vengono dal fatto che le persone sono spaventate, perché lo straniero fa paura, lo straniero ruba bambini, lo straniero è cattivo, lo straniero spaccia, lo straniero non è solo questo, anche gli italiani spacciano, anche gli italiani sono cattivi, siamo tutti uguali. Se tu vivi a Roma, fai alla romana, no? No, io sarei molto interessato a vedere se il Stato italiano si dà da fare a capire che è una risorsa questa qui e che questi stranieri non vengono qui per lavorare, per mandare soldi a casa, a vederli come una risorsa per far crescere anche l'Italia. E sono contenti e così anche batto anche bel pranzo. Non è il pranzo che aspettavo, sicuramente, perché il progetto quando mi ha spiegato io aspettavo un altro pranzo. Allora, andava molto bene. Loro sono una famiglia molto simpatica, aperta. No, e poi ci hanno raccontato un sacco di cose del loro paese. Si vengono pensieri. Come mai? Che fai lui con questi capelli? Come mai lui così si fa? Per me vengono pensieri, quindi per me sembra non è normale per me, perché hai diversi facce, diversi capelli, diversità delle persone sembra normali. Si danno un po' di pensarlo. Mentre mangiando i pensieri si vengono, perché credo io sono una persona normale. Per me di cui devo da pensarlo. Biztos, hogy az soha nem tesz rosszat, ha egy országba jönnek a külföldiek. Ez pozitívum. Rengeteg barátom és ismerősöm van, akibe ugye fele-fele arányban egyrészt magyar, másrészt valami más országból érkezett emberke így alkot egy családot, és akkor itt ragadnak leginkább. Nekem a legjobb barátnőm az kurd és magyar. És ő most már Kurdisztánban él, de eddig itt élt Magyarországon, de még vannak barátaim, van kínai is. Születtem, nem Magyarországon születtem, én Indonéziában születtem, Egyiptomban nőttem fel, és ugye az, amilyen én lettem, az nagy mértékben meghatározta az, hogy nem itthon nőttem föl. Szeretettel várjuk őket, kíváncsiak vagyunk, főztünk. Leves. Milyen leves? Lencse. És rizs. És dolma. És
Normálul jelent micsoda. Zöld paprika, és beleraknak rizst, és szarma, szőlőlevélben raknak rizst, és marvan kebaba. Várom egyszerűen, hogy egy újabb baráttal, illetve baráti párral gazdagodom. Tворniczy żony. Lewka. Él egy külföldi család, akik teljesen elfogadták a magyarországi életet, így szeretnének élni, és hogy ők milyen szinten próbálják például, ugye ők jó példa arra is, hogy ők nem csak itt élnek, hanem az apuka elég tevékenyen részt vesz abban, hogy a két kultúrát megpróbálja egymáshoz közelíteni. Eladják a földeket, meg hogy itt az Andrássy úton mondjuk el vannak adva külföldieknek a lakások, és itt állnak üresen, és nem lehet vele mit kezdeni, az nyilván egy probléma. Nehéz már nálunk is, ugye nincs annyira munkalehetőség, tehát a magyaroknak sem, hát ezért inkább elmennek tovább. Így gondolom én. Láttam, a Magyarországon nagyon nehéz, emberek mennek máshova, szóval akkor mindig annyit tudom, jó lesz egyszer, sehova nem könnyű, minden nehéz. Én úgy gondolom, hogy jobban van lehetőségük a külföldieknek itt dolgozni, mint magyaroknak itt dolgozni Magyarországon. Azóta tanítok török nyelvet is, pedig közben matek is. Vagyok erről jó véleménnyel, hogy hogyan fogadjuk mi a külföldieket itt Magyarországon. Some of them, they come to my desk and they said, what are you doing here? What are you doing here? Go back to your country, go back to Africa. You're doing our job. Én azt gondolom, hogy azért nekünk nem ártana egy picit nyitottabbnak lenni. Elfogadják másik, elfogadják idegenben, külföldek kik vannak. Mi nagyon jól éreztük szerintem magunkat, nagyon finom volt az ebéd, a gyerekek bűbájosak. Pont az, amiről beszéltem korábban, hogy úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik több nyelven nőnek fel, azok sokkal nyitottabbak a világra. És ez úgy gondolom, hogy mindegyik kislányból árad ez a fajta nyitottság és kedvesség. Kinek kedve adódik, és úgy érzi, hogy itt jól érzi magát, aztán szeretettel várjuk, de hát toborozni azért nem kellene. Ik denk gewoon dat er in België toch al een paar miljoen migranten leven van verschillende nationaliteiten. Ik denk dat er 1/4 van de bevolking buitenlanders zijn. Ik denk iets meer, ik denk meer 1/3. Ze zijn naar België gekomen voor dus een ander leven op te bouwen. Voor dus hier aan werk te geraken, dat ze in hun eigen land niet aan werk raken. En welke nationaliteiten? Oh,
Marokkanen, Turken, Polen, Italianen. So my name is Hongling Liu. I come from China, and I lived in Belgium since 2008. Je m'appelle Zhu Peng. Je viens à Belgique depuis 6 ans comme étudiant. Après 3 ans d'études, je commençais à travailler à Dimister dans une société d'import-export. I owned a sushi bar with another girl in Brussels. So the whole week I stayed in Brussels and the weekend I came back at home. Niet altijd een prettig of veilig gevoel bij. There are a lot of Chinese restaurants here that you can eat Chinese food very easily. But today we are trying to provide something new and special, the traditional Chinese food, that I hope that they really enjoy that. We hope that they will like it. We can exchange the idea of the Chinese food. Ik denk wel dat het leuk gaat worden om eens in een echte Chinese familie terecht te komen. Ik ben zeer benieuwd naar het eten dat we gaan krijgen. Il n'existe pas dans le restaurant chinois. Parce que c'est vraiment le plat traditionnel en Chine. We would like also to talk about with the native people, you know, like friends. We know something, the culture, even on the table, you know, to eat something. Maybe we can learn about this also. Bonjour. Hallo. Een kwestie van vriendelijkheid, ja, dat is samenlijk met Belgen. Hè. De ene zijn vriendelijk en de anderen zijn niet vriendelijk. De ene gaan van mee te leven en de ander niet. Normally the Chinese people, they are quite busy, and like me, I work 6 days a week, so we don't really have time to make friends. And here I think the men, normally the men, they are very family orientation. I mean, they care about their family and even more than their job. Je veux dire, ça me fait plaisir de rencontrer la famille de Belges. Ils sont bien charmants. On est bien communiqué, mais ils me donnaient beaucoup de connaissances locales de Belgique. We had a pleasant time together, and we would like to try also the Belgian food. Het negatieve is, er zijn vooroordelen genoeg. They are a little bit stubborn. Difficult to change their mind also. Like, especially for the Flemish people, I think. Het bedoel negatief is dat ze ons slecht bezien. Zien de allochtonen echt slecht? Ja, vooral de jongeren vind ik dat die soms toch nogal uitdagend zijn tegenover ouderen, vind ik, Belgische mensen. Ik kom met de generatie, waar dat er vroeger dus geen migranten waren. En degenen die hier aangekomen zijn, ja, er waren goeie bij en er waren slechte bij. En slecht aantal altijd beter als het goed, denk ik, dat zoiets is. Een beetje wantrouwig sta ik er tegenover. Vroeger zelf mee altijd in de klas gezeten en een beetje slecht, niet echt goede ervaringen mee. Dus ik denk dat we van elkaar niet veel weten. Je ondervindt veel racisme, inderdaad. Dat kan niet bestopt worden. De algemene opinie van een Belg tegenover een buitenlander is volgens mij... ze denken altijd dat buitenlanders slecht zijn en nogal cru. De algemene opinie is de laatste jaren absoluut niet goed. Mijn boodschap naar iedereen toe is werk samen en heb respect voor iedereen. Pour locale famille, c'est pour rencontrer les familles étrangères. Ils seraient contents parce qu'il a besoin d'amis de local. And for the immigrants,
I think that they don't really focus on the work or making money. They also should learn something about the society that they are living now. Vous pouvez essayer de passer inviter les familles locales d'abord parce qu'ils ne savent pas comment communiquer avec les étrangers. Mais vous pouvez demander d'abord. Je crois qu'ils seraient contents. Můj kámoš mi furt říká, že prej Češi jako nemají rádi cizinci, ale jako necítil jsem to ještě. Oni jsou všichni hodní, tak nevím, co má za problém, takže... A on je Čech? Ne. A on je? On je půl Rus a půl Itál. Záleží taky na to, odkud ty cizinci jako takový jsou, protože vím, že třeba trošku tu problém třeba s Rusama. Znám spoustu lidí, co je nemají rádi a vážně jim dělají ze života peklo, snaží se jim to co nejvíc stížit. We don't have lots of Czech friends here. Vůči Rusům tady byl ten předsudek, ten rok 68, anebo víceméně i taková ta výmluva, že za všechno špatné, co za socialismu tady bylo, takže jako my v podstatě za to ani tak nemůžeme, že to všechno ti Rusové. Proto jsem byl i rád, že třeba bychom měli možnost se potkat s ruskou rodinou, protože přeze všechno to, přes tu masáž, kterou já jsem zažil v dětství, o lásce k Sovětskému svazu a podobně, my o těch Rusech vlastně vůbec nic nevíme. Máme pořád pocit, že ten východ je špatný, že se tam nic nového neděje. Češi, jako si myslím, jsou trošičku xenofobní nebo malinko, ale to je spíš díky neznalosti, protože neměli dlouhá léta nějaké informace o tom, co se děje venku nebo co se děje mimo území České republiky, a když potom ti cizinci přišli po roce 89, tak pro mnohé to bylo překvapení, vůbec nevěděli, co mají čekat nebo co se děje za humny. Co čeká, že se dozvíme zase něco o Rusku, třeba něco, co nevíme. Já nevím. Seznámení zase s zajímavými lidmi, protože to vždycky člověka může obohatit, když pozná zajímavého člověka. Já se vždycky spíš divím, že ty cizinci se sem stěhujou, protože mně přijde, že všude jinde to je prostě lepší než tady. No. Mě tady líbí, tady je klid, bezpečnost. People are nice, but they're not really friendly. We had some situations where people weren't really friendly with us. They never laughed. I think they're never laughing or smiling, and they are very serious all the time. I think it's mainly they should be all like Schwegs. Schweg has a diagnosis that he was an idiot. Was he 100% idiot, or if he 100%, or was he 100% pretending he is? To jsou nějak hrdí na její národ, jsou, jak to mám říct,
zavřený, xenofobický málo. I could say they're very non-confrontational. People tend to keep to themselves. They're usually not too friendly on the streets. Unless you don't know somebody, you usually don't say ahoy. It's always dobrý den. I don't like Czech people because I think they are like a little bit rude. Prague is full of foreign people, and I don't like their behavior with us. Jenom, že pán má nějaký tělesný handicap, že je pravděpodobně na vozíčku a... Že kreslí nějak? Nebo počítačové věci. A paní, jestliže pracovala jako novinářka nebo to pro Svobodnou Evropu, nebo pro něco takového, ale jinak právě nevíme, jsme zvědaví. To něco trošku jiného, než jsem čekal. Jako je to velmi zajímavý pár, který to asi nemám v životě úplně jednoduché, ale velmi pozitivní z toho setkání. Bylo to příjemné, no? Nice place, nice people, nice children. There was one child. Nice one child. Příjemná přátelská debata, rodina o umění, o rodině. Zajímavé. Co by měli Češi zlepšit ve vztahu k cizincům? Jídlo a klima. A malo to slunce by bylo víc. A to je všechno. Your beer's great and your goulash could be better. Не бойтеся цізинців. Ми такі люди, як і ви. Try to communicate with us and be more polite. That's it. Cizincům, kteří přijdou sem do Čech, bych doporučila, aby se opravdu naučili byť tak strašně těžký jazyk, jako je čeština. Protože bez jazyka se integrovat nelze. Communication is really important, so it will be nicer if they know a little bit more English. Lidi, neuzavírejte se, scházejte se, radujte se.
Well, I moved here 7 years ago. I got married here. I'm married to a Maltese woman. I am living in Malta because I found myself into this place. I came to Malta as a student, but after I fall in love to the climate, to the people, I love the sea, and I stay here now. I moved to Malta because we like the place, because it's a very livable place, and it's a community which has a lot of values, including the value of the family and the closeness of people, and the tranquility of its people. I never had a problem, and I have very good friends here. It has a very special atmosphere here. It reminds me a lot of my childhood when I used to live in the UK. Really, when I came to here, when I saw Maltese people, I think they are about everything is 10 years, like in other countries 10 years ago. The Maltese people are not bad to me. Most of the time they're kind and friendly, help. They're funny sometimes, they have jokes. Several people don't like the idea of foreigners living here because they feel threatened by it, perhaps in the job market or culturally. They wrongly feel like people from outside Malta are a threat to them. Qed ikunu ħafna fil-constructions. Qed jieħdu ħafna fimni ngħaddi tax-xogħol jekk ħadd saqsini fuq tax-xogħol ma naqbilx magħha qed jiġu biex jaħdmu hawn Malta pagi inqas naħseb allura qed jieħdu post lilna il-Maltin. Dik ma naqbil magħha xejn. When I just arrived, I felt some feeling of xenophobia here, and obviously it's very normal as well because the island is very small and the amount of people here is not very big either. So in some corners of the island, the people haven't seen many foreigners. Malta is an island that has a very interesting history as it's been conquered many times. So when I was younger, I found that being foreign is not always very good. Then as I grew up, it gradually changed and you become more interesting and people have different worldviews. And then obviously at the university, there are so many Erasmus students, there are so many foreign students that you blend in, and it's a very good experience, I think. At my school, it's like we're mixed Maltese with foreign and foreign with Maltese, so. I think all Maltese people are very happy. They're a bit lazy maybe, that's why life is very good. They're kind, always chatting a lot and very loud. Sometimes, yes, they are lazy, but also many of them are good. Yes, they are good in heart. Jina kontent ħafna li Ewropej, imma nibża li globalment aħna xi drabi euroċentriċi wisq. U fil-fatt għandna ħafna x'nitalmu minn pajjiżi oħrajn. Irridu nħarsu lejn il-modelli u fil-firxa kollha, mill-Brażil sa l-Afrika, sal-Ewropa, sal-Asja, hemm modelli differenti. Din id-diversità jiena dejjem sibta xi ħaġa li tistimulani li people, because of their differences, they can focus on those and they find themselves different. But generally, I think that we have much in common, and we need to really look into our common heritage rather than our differences. Differences take us apart, while when we look at what we have in common, this is what brings us together. It-tfal tiegħi jiena fejn nista' ikun hemm opportunità biex jiltaqgħu ma' kulturi differenti nagħmilha.
Hemmhekk imbagħad jitħalltu tajjeb ħafna għax l-istess draw minn żgħar. Meta tidra minn żgħir, dak huwa l-mod naturali kif titla'. Ma titlax b'kunċetti li ħafna drabi l-kbar poġġulek f'moħħok, imma titla' b'mod naturali li nies huma differenti, ma nies differenti jitħalltu flimkien, jilagħbu flimkien, jitkellmu flimkien. I think there's a very positive feeling here about foreign people being here. It's very easy to integrate into society here, very easy to settle in. We had some friends of ours that moved here 3 months ago and they've settled in must have something to say, much quicker than we would, or other people would have when you move abroad. It's the most easy country now. For me, adaptate myself here is very easy. What I do for a living is that I have a carpet store, being from Iran, that is very much in line with my background and my knowledge and my culture. So, in a way, what I'm doing also is promoting the culture of my country in Malta, bringing together, because I believe that we are all part of one human family, no matter where we come from. So that contributes to that. Ukoll jiena l-ikel biex ngħidlek ta' pajjiżi differenti li hemm affaxxinani. Meta nitkellmu fuq ikel qed nitkellmu fuq is-sensi kollha mbagħad, jiġifieri ilin mill-kuluri qed nitkellmu fuq ix-xam, il-texture u dawn l-affarijiet. U dawk ukoll hekk qesni jkun qed nistenni din l-esperjenza fejn nista' nuża s-sensi tiegħi u nistimula s-sensi tiegħi b'mod ġdid. This is a very good way to put together different cultures and to prove to ourselves that maybe some of the barriers that we have erected are just in our minds or they are something that don't exist. Tinduna li l-lingwa u barrieri oħrajn mhumiex barrieri. Jien tallimt nara ħafna il-ħajja bħala opportunità. Jiġifieri jekk fuq livell individwali ma nħarsux lejn il-ħajja bħala opportunità ġdida, ovvjament nibdew naraw ħafna barrieri. There is always good people to find in a place and bad as well. But the most important thing is what you can offer in the community which you belong to. Well, of course, there's a lot of foreign people living here, and it's wonderful to see how they integrate with the local communities. It's very important that one gets the sense of what the country's all about. So integrating locally is very, very important. This is Malta, and if you like Malta, stay in Malta. If you don't like, we can go another place, There's a kind of community feel which is very strong, which I really enjoy, and that's very, very important. The neighbors of the same neighborhood, they know each other, and they in a way care for each other, which is a very important element which in the modern cities and in the big metropolis now is little by little getting lost, unfortunately. I would say that the presence of every single foreigner in Malta is enriching our culture. We are a society which has been welcoming people from different cultures and different religions for many years, centuries, I would say. Malta is a multicultural society now, and I think you seem very welcoming to people of all nationalities. Jina naħseb li pjuttost iktar iżebbaħ l-affarijiet, iktar kultura differenti, idea differenti, opinjoni differenti, naħseb anka bħala-tfal u hekk meta jitħalltu ma' tfal minn kulturi differenti, jitalmu iktar affarijiet naħseb jiena. It makes us more multicultural in general, and I love people in general. I love foreigners, and I love meeting lots of people from different countries. I want to travel, so it helps. Definitely. We Maltese ourselves are a living example, each one of us, of unity and diversity. Each one of us is a product of different races that have come here during the centuries. The more people interact, the more cultures interact, respecting each other, I think it enriches society and makes us realize that we don't live in a bubble, but we're part of the world. It's a way of moving forward. It can enrich our own culture,
it is a change in culture, and I think it's a positive change. And the change is part of our life. We never are still. So I'm looking forward to see where the change goes and definitely to contribute to that. I guess that many of us would like to see harmony, would like to see a society that people live together in great friendship. But then if we don't make a move ourselves, if we don't do it ourselves, it's not going to happen. I got this feeling that in this world I gotta make that gesture all on my own. I got this feeling, living in this world, will be a whole lot better, feel a little less cold. Got this feeling, living in this world, will be a whole lot better, feel a little less cold. We can rewrite destiny, we can end this battle with unity. Freedom, oh, for the people, give me some freedom. Freedom to the people, oh, freedom, oh, freedom, give me some freedom. Freedom to the people, give me some freedom. Some freedom, oh, freedom, freedom for the freedom, oh, freedom, oh, freedom, give me some freedom.